Şöyle bir ifade var. Katledilen Hristiyanlar, katledilen Ermeniler. Neye dayanarak bunları söylüyorsunuz? Çok çirkin bir yaklaşım bu. Elinizde hangi belge var? Şu anda Ermenistan Dışişleri Bakanı da burada. Bakın ben davetimi yaptım. 2005 yılında mektubumu yazdım. Aynen yine söylüyorum. Biz arşivlerimizi açtık. Ve şu ana kadar 1 milyonu aşkın belge tasnif edilmiştir bu konuyla ilgili. Varsa Ermenistan da arşivlerini açsın. Onları da tasnife tabi tutsunlar. Ve diyoruz ki gelin burada arkeologlar görevlendirelim. Tarihçiler görevlendirelim. Siyaset bilimcilerini görevlendirelim. Hukukçuları görevlendirelim. Ve bir çalışma yapsınlar. Bu çalışmanın neticesinde varsa 3. ülkelerden de belgeler, bilgiler onlara da ulaşalım. Ve ondan sonra biz siyasetçiler karar verelim. Ama bu tür belgelere, bilgilere ulaşmadan sadece 1915'te böyle bir katliam yapıldı ifadesiyle Türkiye'yi itham altına almak hiçbir zaman yakışıklı bir durum değil. Bizim bir defa kültürümüzde de medeniyetimizde de soykırım diye bir şey yoktur. Bunu kabul etmemiz de mümkün değildir. Ve biz bu konuyla ilgili her türlü yüzleşmeye, her türlü belgelerle, bilgilerle konuşmaya hazırız. Ermenistan'ı da bu noktada o hazırlıklarını yapmaya davet ediyoruz. Yoksa dünyanın değişik yerlerinde atılan bazı kulislerle, lobi faaliyetleriyle meclislerin kalkıp da böyle bir soykırımı bize yakıştırmalarını kabul etmemiz mümkün değil. İstedikleri kadar yakıştırsınlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir şey yok. Ama gelsinler belgeleri çıkarsınlar. Ondan sonra biz tarihimizle de gerekirse hesaplaşırız. Bunu da çok açık net söylüyorum. Sayın Oskanyan'ın ülkelerimiz arasındaki diplomatik sorunlar. Sayın Oskanyan, bakın ben başbakan oldum. Ermenistan ve Türkiye arasında hava yolu taşımacılığı biliyorsunuz yoktu. Ben geldim, hava yolu taşımacılığında kapıları açtım. Ve şimdi Ermenistan'dan İstanbul'a kargo taşımacılığı yapılıyor. 2. Bir mesaj olsun diye ülkemin doğusunda Van Gölü vardır. Van Gölü'nde Akdamar Adası vardır. Bu Akdamar Adası'nda da Ermenilere ait, dolayısıyla Ermeni vatandaşlarımıza ait Hristiyan Ortodoks Kilisesi vardır. Bu kilise yıkılmıştı. Bu kiliseyi renove ettim, restore ettik ve bunu Ermeni vatandaşlarımızın dolayısıyla gelen giden tüm turistlerin de hizmetine açtık. Bir mesaj olsun istedim. Vatandaş olmayan 40 bini aşkın Ermeni var. Acaba bu Ermeniler benim ülkeme niye kaçıp geliyorlar? Benim ülkemdeki Ermeni vatandaşlarımla bizim aramızda zaten bir sıkıntımız yok. Onlarla biz gayet iyiyiz. Ama bunun dışında 40 bini aşkın şu anda Ermeni ülkeme geldi. Acaba niye geldi? Bunun hesabını siz kendinize bir sorun. Niye geldiler? Dünyanın değişik yerlerinden veya Ermenistan'dan bu insanlar niye kaçıp Türkiye'ye geliyor? Çünkü Türkiye bir barış ülkesi. Onun için. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Dağlık Karabağ meselesinde biliyorsunuz Minsk zirvesi orada bir karar hala veremediği için iş oyalanıyor. Ama dünya bir defa Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ı işgalci olarak kabul etmiş vaziyette. Bırakın orayı. Terk edin. Ve orada yaşayan binlerce, on binlerce, yüz binlerce Azeri gelsin oraya yerleşsin. Bunlar bizim de soydaşlarımız. Buna niye olumlu yaklaşmıyorsunuz? Buna da olumlu yaklaşın. Bu barış sürecine katkınız olsun. Kimin kimleri nasıl derdest ettiğini, nasıl kovaladığını, nasıl soykırımda bulunduğunu çok açık net. Karabağ olayları zaten ortaya koyuyor. One more thing I want to say.
if you'll let me. We don't always have this opportunity to appear on television, so I would like to take this opportunity to say the following. Özellikle son zamanlarda çok gündemde tutulan. Most recently, Sözde Ermeni soykırımı. there has been a lot of discussion about this so-called Armenian genocide issue. Burada bir yanlış yaklaşım. There is a wrong approach here. Bu olay This öncelikli olarak biz siyasilerin işi değil. This issue is not first and foremost an issue for us, the politicians, to deal with. Öncelikli olarak It must tarihçilerin- first be discussed by historians. Ben Sayın Koçaryan'a bir I mektup wrote a letter to President Kocharyan dedim gelin to komisyon oluşturun. ask him to come and, together with us, help establish a commission, a joint commission, Bunun içinde arkeologlar that yer would alsın, include archaeologists, siyaset bilimcileri yer political alsın, scientists, hukukçular yer alsın, legal experts, tarihçiler yer alsın historians, ve bütün arşivlerimizi de ortaya and koyalım. others. And I said that we should put all our archives at each other's Biz disposal. arşivlerimizi açtık. We opened our archives, Varsa siz de arşivlerinizi açın. and I asked him to open theirs if they have Üçüncü ülkelerde varsa onlar archives, da açsın. and the third countries can also do the same and Bu arşivleri avail açtıktan their sonra archives. buralarda çalışmalar So yapılsın. this joint commission could then work in Raporlar these önümüze archives, gelsin. and we could then see or look at the reports, Ondan sonra and kararımızı once we verelim. get those reports, then we can reach a decision. Eğer bir suç varsa Because if there has been a biz crime, tarihimizle hesaplaşırız. we are ready to settle our accounts with our history. Ama biz biliyoruz ki böyle bir But şey we yok. know that that is not the case. Ve bu işi farklı bir yerlere çekip de So geleceği yanlış takdim etmek suretiyle oradan bir şeyler it elde would be etme wrong gayreti to içerisinde misrepresent olanlara fırsat this vermek. situation. We should not give opportunity to those who want to somehow make use of this situation. Benim ülkemde Ermeni vatandaşlarım var. I have Armenian citizens in my country, Nasıl Türkiye'de yaşadıklarını herkes gayet iyi bilir. and everyone knows how freely they live in Turkey. Ve bireysel bazı konuları genelleştirmenin yanlış olduğunu özellikle ifade ediyor. And I just want to say that it would be wrong to generalize certain individual issues and Hiçbir cases. zaman geneli The bireysel olaylara kurban etmemek. generalization should not be made victim of individual cases. Göreve geldim. Ever since we came to government, we have now direct flights Doğuda between Van the two Gölü'nde countries. On the eastern part of Akdamar Turkey, adasında there is an island called Ermeni Akdamar vatandaşlarımıza, in the One Ermenilere, Lake, Hristiyanlara and ait olan on that kiliseyi bizzat island there is a church, an Armenian church, and we restored that church by using our money, government treasury money, and it has been opened. The church is open, so there is no problems with their lives in Turkey. I'm glad you brought that up, and obviously that was what, it's an important issue raised by the Armenians, and whether there was a genocide in the early 20th century. You seem to be saying that you are prepared to see a thorough investigation of this issue and look at all the facts and then to characterize it for what it was. And if, in fact, it was a genocide, you're prepared to recognize it, but you firmly believe it wasn't. That is absolutely right. buna rağmen araştırılsın diyoruz. And we're saying that nevertheless it should be researched, it should be looked at. And we did already open our archives for that research. Şu ana kadar 1 milyonu aşkın belge More than 1 million documents are available now. Erivanlar. And if Yerevan did the same, why not? If there are third countries, if they have any documentation, they should make them available. Why not? Let's move forward with this. Why should we be afraid? Why should anyone be afraid? Hani belgeler? Why are they afraid? Where are the documents? Belge olmadan Because with böyle bir its, suçlama yapmaya, you cannot have this accusation without facts. böyle lobilerle, kulislerle, The lobbies and the discussions, those cannot be sufficient to judge a country like Turkey. I hear you saying, or at least feeling, that Turkey has to resolve this issue. Ben de onu gayet Yes, this is what I'm trying to do. Again, thank you very much. Thank you. Pleasure. I hope we can talk again
in Turkey? I know of no one who goes to Turkey who doesn't come back saying, Well, we hope to see you in Turkey. thank you very much. A conversation with the Prime Minister of Turkey. Kim tedavi edecek bizi? Fransız Senatosu'nun kararı mı? Amerikan Senatosu'nun kararı mı? Kim reçeteyi verecek? Kim bizim doktorumuz? Ermeniler Türklerin doktoru, Türkler de Ermenilerin doktoru. Bunun dışında doktor, ilaç, hekim yok. Diyalog tek reçete, doktor da birbirlerinin doktoru. Bunun dışında bir çözüm yok. Yok ve yok. Ben açık. Bütün dünya mesajı birleşsinler. Bir gün bunlar öyle bir hortlayacak ki inanın hepsi, bütün hükümetler bunların altından zor çıkacak. Ben 22 sene Avrupa'da gezdim. Amerika'ya gittim. Bunları biliyorum ben. Onun için artık tahammülüm kalmadı. Bunlara bir ibret olsun diye. Ve bunlar artık vazgeçsinler dedim. Bak samimi söylüyorum size. Bu emperyalistlerin oyunudur. Bu emperyalistlerin oyunu. Kalkınan Türkiye'yi karıştıracaklar ve Türkiye'yi yani bir harbe sürüklemek istiyorlar. Türkiye'yi harbe sokmak istiyorlar. Gayeleri bu Ermenileri rahatsız ettirmek ve ne bileyim böyle uyurdurmak, öldürmek, dünya kamuoyunun üstünde Türkiye'yi kötülemek. Ve bütün dünya hükümetlerine rica ediyorum. İnanın yine gözümü kırpmadan yine kendimi ithal ederim yani. Bakın ben kararım bir saniyede değiştirdim. Kararım Fransız konsolosunun önündeydi. Çünkü başlangıçlar bunlardan başlandı. Eğer bunlar o zaman bu terbiyesizlere cezalarını vermiş olsaydı bunlar bu kadar şımarmayacaklardı. Bunlar bir avcılığı için buna göz yumdular ve bu hale getirdiler. Ben orada intihar ediyordum. Şöyle düşündüm. Dedim ki sadece bunları tutuyorlar. Daha kötü olur diye vazgeçtim gittim. Atatürk'ün huzurunda. Atatürk'ün uğruna. Çok ama çok sevdiğim uğrunda intihar etmek istedim. Yine de yapabilirim. Hiç gözümü yummam. Kimseye danışmadım. Kendi kendime karar verdim. Bu işi yaptım. Vatanım uğruna her şeyi yaparım. Sizi yormuyor. Birleşmeleri demiştiniz. Çok doğru. Evet. Bütün dünya diyorum, hiç ayrım etmiyorum. Bunlar birleşsinler. Ne olur yalvarırım. Bunlar kökünü kazısınlar. Yoksa bir gün bütün hükümetler bunlardan zarar görecek yani. Yabancı devletlere söyleyeceğim şudur. Birleşmeyle bu anarşistler ortadan kalkar. Anarşistik suç işleyip de yakalanıp da onların ufak tefek tehditleriyle bunu örtbas ederlerse sonu silah bir gün onlara çevrilir. Ve pişman olur yani bu. Bu hareketi de daha 1000 defa yapabilirsiniz, öyle mi? 100.000 sefer yaparım. 100 sefer, 1000 sefer daha yaparım. Gözüm kırpmadan, kimseye de danışmadan. Ben vatanım için, milletim için. Kardeş gibi yaşıyoruz. Türk milletine sabırlar. Bu son mesajından 2 gün sonra Artin Penik öldü.
Welcome to the Late Millennium TV programs. I am Bircan Ünver. Today we have a very distinguished author from Turkey who just arrived Saturday on April 3rd to New York for a brief book launching programs, and Şükrü Aya is the author of the two books, The Genocide of Truth and The Genocide of Truth Continues, but facts tell the real story. Now I'd like to welcome to my guest. Welcome, Mr. Aya. Thank you very much for your kind invitation. When you think of likely terrorist targets in the United States, you think of places where it's happened before, New York, Washington, or other big cities like Chicago or Los Angeles. But a small town in Ohio? That's where, long before 9/11, authorities found a huge cache of explosives and weapons. The accidental discovery in a self-storage facility left federal agents scratching their heads. Whose weapons were they, and how exactly were they going to be used? It's a mystery that took years of tireless investigation to solve. Here's John Hockenberry. Bedford, Ohio is on the road to pounds of explosives left inside the storage locker in Ohio. But as the ATF showed us, even a 5-stick car bomb creates an enormous blast. The bomb outside the Turkish mission went off at about 10 in the morning. 3 people were seriously hurt, and the building was severely damaged. I saw a sheet of flame come up from the car, pieces flying in all directions. Not long after the New York blast, a group calling itself the Justice Commandos for the Armenian Genocide claimed credit for the attack, as well as attacks that same day in London and Los Angeles. But the UN attack was by far the most serious. Mr. Topalian had sent a number of people to canvass the United Nations prior to that bombing. They reported back to one person, and that person was Mr. Topalian. Elliott says he was told that Topalian was directly involved in planning the operation, had hand-delivered the dynamite, and personally directed planting the car bomb. After a relentless 4-year investigation, federal agent Pete Elliott has finally made an arrest in the mystery of the abandoned storage locker packed with deadly explosives, machine guns, and other weapons. But after so many years, would the suspect, Murad Topalian, face justice? Here again, John Hockenberry. The wave of Armenian terrorism against Turkish interests in the United States ended in the mid-'80s. Pete Elliott's investigation had stirred up memories that no doubt many hoped had finally faded away. As for Murad Topalian, he was charged with numerous crimes, including conspiracy to steal, transport, and use explosives. The government said he had planned acts of violence against Turkish government facilities and businesses and people of Turkish descent. But he was never convicted of conspiracy or any acts of violence, including the bombing at the United Nations. Topalian pled guilty to storing stolen explosives and possession of machine guns. In January 2001, he was given the maximum sentence of 37 months in prison. In a letter to the judge, Topalian said the locker was supposed to be used to store records of people contributing to the Armenian cause, and he insisted the locker had not been opened for 15 years. Topalian always claimed that Pete Elliott's investigation was designed to discredit the Armenian cause. We don't know now if Topalian still thinks what he did to further that cause was just.
He declined repeated requests for an interview. Nor do we know if he expected his powerful political connections to somehow shield him from prosecution, or if he figured there was just no way to trace him to that abandoned storage room back in Bedford. One thing is certain: Murad Topalian didn't figure on ATF agent Pete Elliott.